regenerative medicine and is at the forefront of longevity science and biological innovation. Bridget also serves as the driving force behind Clitoraid, a foundation dedicated to restoring the dignity and physical wholeness of women who have undergone female genital mutilation, an organization inspired by Rael, the leader and founder of the International Raelian Movement. Welcome, Bridget. And we have also a regular on this podcast, Thomas Kenzig, who is the president of the American wing of the International Raelian Movement. One of many interesting things about Thomas is that he was the first person in the United States to obtain a God-free citizenship, which is something I'd love to talk about further, because it's actually very in line with this subject. We have a special guest, a very special guest, Daniel Turcotte, who originally studied, and you're going to have to pronounce this for me correctly, Daniel, kinethropy. I'm sure it's kinetics. Is that something about the movement? The study of the movement of the human being, and founded a school of physiotherapy. However, since 2017, Daniel has been working full-time on the Extraterrestrial Embassy Project, which is a subject that we're going to delve deeply into today, which is an initiative of the International Raelian Movement. So welcome, Daniel Turcotte. And of course, Leon Mellor. Now, Leon's a long-term leader of the Raelian movement and the chief rabbi and spokesperson for the Messiah, which is the Messiah to those who are only Anglophile. And I'm Glenn Carter. I'm the president of the British wing of the Raelian movement, and I welcome all of you who are watching. Let's have a lively, free discussion. So, without further ado, I think we should just go straight into the first question. So. I'll pose this to Thomas, I think. Why do we need an embassy for extraterrestrials? Who benefits? And in what way will we benefit as a humanity? What is the benefit of having an embassy for extraterrestrials, which is the project of the Raelian movement? Yes, thank you, dear Glenn. A few decades ago, people who believed in UFOs and extraterrestrials were called the conspiracy theorists. And it's interesting, a few weeks ago, it was on a Bill Maher show, where he was basically saying that those who do not believe in UFOs and extraterrestrials, they are the ones who are the conspiracy theorists, right? So it's interesting to see this change. And I think in society, a majority of people recognize that there are other beings elsewhere. And obviously, then the big question, how do we establish that contact, right? So, why an embassy? So, I think first of all, we have to kind of reflect on the kind of the paradigm we're in our society. I would say, mainly in Western society, where we often think of the one who is more powerful can impose. We've seen that obviously, colonization, right, of Africa, North America, where the white people came and, we are better, we're going to enlighten you, but through force, basically, and killing lots of people, bringing something better through force. And this thinking that because I'm more powerful, I'm entitled to impose. And that is not at all the idea here. Our extraterrestrial creators, the Elohim, I think when we think of the why, the embassy, in simple terms, it's a matter of respect and politeness, I think. The kind of the metaphor I can think of, if you're at home, some of you may have children now, and I'm talking about a very small infant, but starting at a certain age, when you go to your child's room, you just don't walk in, right? You're gonna knock on the door and wait for the child. Yes, come in. Or you could say, well, I'm the father, I made you, and I own this house, I pay for all the bills, I pay for education, hence I'm entitled to impose on you and or walk into your room. But that's, so the Elohim, even though they are powerful to the extent we cannot even imagine, they tell us they can move around the entire solar system. So of course they could just appear and say, well, here we are on an ABC, right? But they say, even though they're so powerful, so more advanced, they say, we love you and you are our children,
and we'd love to come back and meet you. So if you want, you can build this embassy, and this embassy is like the yes, please come in. And I think that's in that respect, obviously, it goes both ways, right? So this embassy, they ask for it to be built on an extraterritorial piece of land, meaning no government, military, police can walk on there and just come in there uninvited. So it's kind of like I would say a mutual respect, and I think for me that is probably the deepest teaching, because many times when we think, oh, what are we going to get? A lot of people say, oh, when they come, what are we going to get? And the perspective is very much on the technological side. We can fly much faster, blah, 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 and all that, and kind of the engineering aspect of all this. But much deeper is obviously the cultural change. And I think also the movie, if you look at the movie Disclosure Day, right, where the kind of one of the main points is that in order for humanity to survive, obviously we need more empathy and kindness. And I think the Elohim kind of link their return with a very beautiful teaching, and that is a teaching of respect and love and politeness. So this building will be our sign to say we are ready. And of course, the Elohim have, when we think of the knocking on the door at our room, or the room of the child, the Elohim have done kind of awakened humanity for many decades. It's all these UFO sightings, the crop circles, and these are the so-called the signs in the sky. Remember in Jesus, supposedly in the Gospel of Luke, is in chapter 21, verse 25, 28, where he talks about these signs in the sky, talking about the end of times. And that's the time and age we're in. And so these are all these UFO sightings. It's just a very soft wake-up call, a very soft knocking on the door and saying, hey, we are here. And now it is up to us to say, yes, please come in. And for that, we want to build this embassy. Yeah, I tend to view the us building an embassy and the extraterrestrial creators, the Elohim, not coming without an invitation as a teaching. They're teaching us respect. They're teaching us how to respect, and they're showing us respect to not bang down the door and come in. I think it's a wonderful teaching that they will not come without an invitation, and I think it's a fantastic thing. Leon, I have a question for you, if you don't mind. And it's you are the chief rabbi of the Raelian movement, and I'm guessing this is a question pertaining to Judaism, which is the need for a third temple, or when the Messiah, quote unquote, returns, that will be the time when the third temple is built. What is the third temple? What's the relevance to this discussion of those prophecies, and how does it fit into us, to the world, and to the Raelian philosophy particularly? Thank you, Glenn. Yes, well, third temple, the first was built by King Solomon, the second one was built by King Herod, and the third temple must be built by the Messiah. Automatically, the Messiah is the last Elohim messenger. He's the one that for hundreds of generations, Jewish people are waiting for. The problem with these people is that they imagine a certain Messiah who will come and do miracles and all that, and then they need to slaughter a cow that will be like a barbecue, or like things like that. Today don't apply anymore to the times that we live on. And according to the Elohim message, this is the embassy they're looking for. Now, this embassy is where they can land
and be welcome. The first temple Solomon built was to welcome the Elohim. Because of other events, or they didn't show up. And then the temple was destroyed because they were punished by something. After Jesus was sacrificed, who was the one that came, and they said that probably he was the Messiah. And then when he was sacrificed, let's say, in other words, well, they suffer another 2,000 years of diaspora, because the Jewish people are always the ones that have had many prophets that were sent to the land of Israel, over 40. All of them were either killed or jailed. All of them, because they disturbed the establishment. They disturb what is the power of the religion. If Rael came and say, I am the Messiah, oh yeah, God sent me. Today, there is no God. This is the problem with the people today, that they don't understand that Elohim, it's a plural name, which means in ancient Hebrew, those who came from the skies. The Elohim are our fathers from space. They want to be welcome, and they're not invaders. If they want to come anytime, they can just land and impose themselves, but this is not what they want. They want us to understand and stop believing what Jewish people are doing today. It's just praying a God that doesn't exist. They praying the Elohim without knowing who they are. And it's about time they wake up, because they will be another diaspora. If they don't recognize Israel, this third temple, which is the embassy we want to build, it will be built elsewhere. Then Israel have no reason to exist. Wow. This is why we try, and according to the Elohim request, this embassy, or call it third temple, should be built close to Jerusalem. Now, as the people of Israel, as the governments of Israel have refused 7 times our request, we're now addressing to other countries. And Rael's dream is to have this embassy in Gaza. Wow. Because the Palestinian people are original Jews who were living in the land of Palestine or the land of Israel, that they didn't left when it was the diaspora, because of their family, because of their business, because they didn't want to leave their land, and they stay there. And they have much more right to that land than those who come from Poland, from Germany, from Russia, and from other countries, Ukraine and other countries, that came to Israel, invaded the country, colonized the country, and they proclaimed themselves Jews. Because originally, all those Ashkenaz who came from Eastern Europe, they converted to Judaism. They were from the Khazars, who one of their kings or one of their leaders decided to convert to Judaism, and then oblige everyone to convert to Judaism. And those Palestinians who stay in the land of Israel at that time, that became Palestine, they had to convert by force. First of all, they converted to Christianism, then they converted to Islam, and they're more entitled than any other Jews that are not Sephardic to be on that land, because it's their land. And it's about time we recognize that. And we must have peace on earth. And these people are the real Jews, because they have the chromosomes, they have the DNA, they have all that, which are direct descendants from the Elohim,
from the son of Elohim and woman of the earth. And they are direct descendant, which means those who converted to Judaism and came from Eastern Europe, they're not direct descendant from the Elohim. They just converted, which means their DNA, their chromosome have nothing to do with Judaism. So they're not the children, the direct descendants of the children of Elohim and woman of the earth. They're not. So what is the right to occupy that land, pretending to be Jews, pretending to be the ones that have survived the Holocaust and all that, and descendants of the Holocaust, playing on that to we poor people, we have been slaughtered, we have been killed, they killed 6 million. And now we're doing the same to Palestinians, but that's okay because we have been suffering. Indeed. A Jew shall not kill, it shall not steal. That's in the 10 Commandments that were given by the Elohim to Moses. Do they respect that? No. So they're not Jews. They're invaders. It's very sad to reach that, and you can see the ultra-Orthodox Jews from the Nature Carta, they're pro-Palestinian and against Zionism, against the state of Israel. And they know the state of Israel will be destroyed one more, and there will be a new diaspora. We have been trying to avoid this. We have been trying to give all we could to all governments, all information to all governments of the state of Israel, as I was living in Israel for 18 years. Nothing. They are called by the most important of all the Elohim, who is Yahweh. My people are the people with a stiff neck. They get slapped and they start again and again and again. And all the prophets that were sent by the Elohim, they were killed or jailed. You have a lot of examples, and I can provide many of them, but it's, the only meaning that the state of Israel was created was to welcome the last Elohim messenger, who is the long-awaited Messiah, and build the third temple, because he is the one that needs to build the third temple. We are behind him, and that's what is the characteristic of the Messiah. He must have people behind him, and he must be willing to build the third temple. But it's not the Messiah they're waiting for. They imagine someone that will make miracles, that will pray, that he will be a big rabbi, but they also know that when the Messiah will come, he will bring a new interpretation of the Torah. Yeah. And this is, when you read the messages and you take the original Hebrew Bible, it's the demystification of the Torah. And this is the message that our ancestors were not able to understand. And now we should understand, because we have the technology, we have science, we have everything we know, we need to understand and stop believing. Some people will never get that, because if you see how close is that circle, if you have Jewish scholars in any yeshivot, which are the schools where they study with rabbis, first of all, when there are, example, Ezekiel 1 to 128, which describe the landing of a UFO, they're not allowed to read it two students together. Just one, that they will not think about it. And if you have any question, you ask your rabbi. They're not entitled to read a newspaper. They're not entitled even to take one flyer from anyone. They only read what the rabbi asks them to read. Is that they put them in the bag, they close the bag,
and that's it. You stay there and you don't move. So you don't think and you don't decide of anything and you don't talk about anything without that is not what we have been that you have been taught. That's all. Thank you, Leon. Leon, I could listen to you talk about this subject all day. And what I find so rare is someone with the backbone to actually speak the truth and to speak your own mind. Because, as we know, the lobbies from from Israel, let's say Israel, the country, have controlled people's freedom of speech through lobbying groups, etc., through politics and funding politicians, and certainly now, even in Britain, it's becoming harder and harder and harder to speak the truth. In order to speak the truth, you have to be a subversive or a terrorist. You're classed amongst those terms. So it's humbling to listen to you speak, and I thank you for having that backbone to speak out. Let me add something, Glenn. Yes. You know, when I read the message and I understood the message, for me it was a revelation and a real pleasure and a freedom to understand what was the message of the Elohim. Then, because I was not respecting any religion, the Jewish religion, I couldn't care less. But since I read the message, then I become a real Jew. And those who don't recognize the Elohim and their messenger, no matter if they're born from a Jewish mother, no matter if they're rabbis, they're not Jews. Because to be Jew is to recognize the Elohim as our creators and not as a single God. Because the Bible speaks by itself. It's all plural. And in the Bible, you have even verses that say, they're coming from a far land in the skies. So how do we call today people who came from a far land in the skies? When I ask this question, I say, oh no, it doesn't mean that. No, tell me what it means. It's people are by and large very easily manipulated, it sounds, because life is busy. There's so many things that we'd rather not think about. We've got to get on with earn our money, do etc. etc. It's hard. It is hard to store integrity throughout subjects in life. It is very difficult, and I respect for some people who will say, but yes, all of this is may be true, may not be true. I don't know. But what if the extraterrestrials come? What if they do come? How does that affect me? Like, what relevance does that have to me? How will I benefit as the small guy in the street going to work, or the small, the single parents trying to struggle to make a living and put food on the table for their children? How will that affect me? Will it only be governments getting new technologies, new benefits that will never filter down to the small guy and girl on the street? Bridget, what are your views on the actual benefits of an extraterrestrial contact for humanity? And when I say humanity, I know it will have economic effects, I know it will have government effects, I know it will have all of that, which are very complicated, and we'll talk to Daniel about that a little bit. But what are your views on how will we benefit? How will humanity actually benefit from an extraterrestrial contact, and why should we care if they come? Yes, well, that is a broad subject. I mean, I would say probably the first one that we can imagine. Not the first one that came to mind while Leon was talking is that Palestinian will be considered as a Jews. I think that could be like a shaking moment in our society. Oh dear, can't wait for that. More seriously, they have, according to what Rael explained to us, they have 25,000 years advance.
And how can we explain 25,000 years of advance scientifically and in every aspect of life? It's very hard to comprehend. But I want to take an example that I often take, is that between the moment where we were able to fly, so the brothers Wright, who were riding the first plane, up to the moment we had the first atomic bomb, that was 41 years. 41 years between discovering the way to fly to exploding ourselves, right? So, and you have the same type of gap between the moment you have the first computing system in let's say in the 80s, where we're having all computers and all that, and now going to now where we have AIs with analytical power that are able to sway the direction of democracy. So we have, again, it's 40 years of science, of physics there. 40 years of physics, and we changed the life of everyone. You know, today we are all using AI, iPhone, and all these things, while it was not available 40 years ago. So to imagine what they could have done in 25,000 years is impossible. But we can imagine also, or try to figure out all the different departments in which they're going to help. And if we stick, for example, with physics, they obviously are able to transport themselves into this room without having a vehicle. That's what Rael says. They could come just here and appear. It is a relationship with space and time that we cannot imagine, right? So that's something that definitely will change our day-to-day life if we have access to it. The other part of physics that I like to highlight is the energy. Today, most of the suffering and wars have for origin, some are religion, but mainly the source of energy, the greed for energy, the need to control energy. And that's what is happening in Iran. That's what was happening in Venezuela, and it's been going on for centuries. The moment we understand what type of energy they use, because obviously they're able to transport from galaxies to galaxies, moving, as Thomas was saying, moving planets and solar systems, they have access to a universal energy that is probably likely available to everyone without any cost or effort once you understand how it works. That's my little imagination, but I believe it is likely to be so. So the moment we stop the energy race and it is available for everyone, then we can care about something else and care about the creation of the Elohim and the earth and then every human being. So just that change in physics, or the understanding of physics, or access to physics understanding, will change everyone's life for sure. But I would say the most striking revolution will be in the biomedical field, because right now, obviously the scientists behind all medical experiments and applications have to be evolutionists. So even if you believe in God, it's kind of the background. You have to follow the evolutionist theories, according to which we are the result of random evolution. So therefore, you can remove tonsils, gallbladder, appendix without any problem when closing your eyes, right? Once you recognize that the human being is a masterpiece of creation and every part of it has been thought and designed so that it works as a whole, then you have a completely different take on health. And we have to remember right now the most advanced will do some genetic editing. You know, you look at the DNA, you try to reprogram it so that
it doesn't age as fast, or you can change, you know, so with CRISPR, you can remove the default gene and put a new one. That is toddler activity, you know, compared to what they did. They wrote the whole DNA. They know exactly from all ACG letters how it works and how it should be done, and also not only on the simple book of letters, but also on the epigenetic part. So it's a three-dimensional molecule, and it's fascinating what they have been doing. So having access to that, it's the end of degenerative disease. You cannot have degenerative disease if you understand the cause, and you can have access on how to change it. But it's also access to longevity. Yeah, you have to remember that what is explained is what in the message they gave to Rael is that they can live about 1,000 years. And if you remember part of the Bible, it says that the first human beings that were created had a lifespan higher than 700. Some of them were 800, 900, Methuselah or Noah, all these ancient human beings reported in the Bibles, but it's also in other legends in other continents. It means that when they recreated us after the flood, and I encourage you to read all these books, it's done, it's available everywhere. They limited our lifespan to 120 years. That means that they tweaked our DNA in such a way that we don't have access to the same longevity. I want to live that. I want to understand. I believe that we could have access to a longer life, and imagine what we can really create and realize if we accumulated knowledge without degenerative disease, without the brain fading for over 200, 300, 400 centuries. That's the progress we could do is unimaginable. And it's also one of the reasons they tweaked our lifespan, because we were going too fast and not having enough wisdom growing at the same time. And so that is, I would say, I mean, we can also talk about cloning and eternal life and life, but I would say the most important science that I expect and that will be needed at first is the science of supraconsciousness. Because all of these technologies that could help everyone, whether it's physics, biochemistry, chemistry, and the science of life, cannot be given to individuals who haven't learned on how to respect those and how to use them. You don't give a knife to a toddler, obviously. You wait until it has the maturity to use it. So to gain that maturity is what I call the growth and the awakening of the supraconsciousness, having an individual able to completely live every one of their thoughts under not the control, but the benevolence of the supraconsciousness that is always lit up and there. And of course, everything animated by love, because when we talk about supraconsciousness, it's actually the manifestation of love. And so that refers to what Rael has been doing for 50 years. He has been teaching us that inner engineering that will allow us to be the right teacher. And recently, more and more, he's telling us, you're now the teacher I taught you, and you are the teacher of love, of infinity. You are the one who can bring humanity to that level where we can meet with those who created us and also interact with them. And I think that's the biggest change changes will be wide on all aspects of our life, but probably
the most important will be then access to understanding of happiness and love, and how we can actually live a life, the life that they wanted us to live. That's my take on what that could bring. Very very exciting, huh? Yes, well, it's wonderful. And of course, without health, we have almost nothing. Without our health and our strength as individuals, we're in a bad position. So help that the extraterrestrial humanity, the Elohim, would bring to us the ability to cure and to knock out ailments and disease would be an amazing thing. But for me, as in my life, in my profession, I've gone through times of great affluence and times of being utterly penniless, and that's just the nature of my work. So for me, just as a guy on the street, I want my replicator, my Star Trek replicator, a box in the corner that I can go to and I can say, I'd like steak and chips, so I can feed my parents who are needing care. I can feed my children who are needing care without having to go to work, that I can have a heat source, a water source, a replicator for food, and I can look after the people I want to look after without the need to constantly be scrabbling around to try and have sustenance for those who depend on me and for myself. Just a simple thing like that. And I know I say simple because I don't know how to make one, but it is a wonderful idea that we could free ourselves from economics, free ourselves from the power of the pound or the dollar, free ourselves from big corporations and companies that do absolutely control us and do their best to do so, to free ourselves from that. And I hope primarily that when the Elohim come and the extraterrestrials arrive, that's a day of freedom. That potentially is the beginning of true freedom for us, to free ourselves from the control of big governments, big corporations, and the greed of the dollar, the pound, of the yen. That has to stop, in my view. But we're a little way away from that. So Daniel, you have the huge undertaking of creating this third temple, this embassy for extraterrestrials. And as Leon said, that also is the fulfillment of a prophecy that will once and for all be an undisputed truth, that the world can recognize that Rael is the Messiah, that he is here for a purpose. He was always here for a selfless purpose, to help us, to nurture us, and to bring us into a new state of awareness, a new state of being. That a lot of that is falling on your shoulders right now, and I understand that's a huge undertaking you've taken on. You must have faced so many hurdles that you've jumped. You've been going for many years. How is that going? Where are we in that process? What have you had to overcome? I know there's bigotry involved. I know there's lots of things involved. Where are we in that, and how are you doing, and how are you personally doing? Because it's a huge weight of responsibility that you're carrying. How's it going with the embassy? Thank you, Glenn. Thank you, everybody. Everything has been said. I have nothing left to say. Great. Good night, everyone. It was lovely to have you. No, thank you, Glenn. Thank you, Glenn. I think that at the planetary level, we are more ready than governments to move on. I think that if you talk with people in the street or your family, they will all agree that probably UFO exist. We are not alone in the universe. This is kind of obvious right now. But the real question is, what's next? What's next? Are we ready to welcome someone from another planet? When you see what's happening on the planet right now, we're killing each other because we have different beliefs or different color or different race, we still have a lot of work to do. And this is one of the conditions, as I think Leo or Thomas mentioned, is we need peace on Earth before starting to think about welcoming someone from another planet. So this is a big challenge that we all have as Raelian, not only as Raelian, as a humanity. The embassy project is not
solely a Raelian project. It's a project for humanity. And my role in this is to try to convince one government to give us the authorizations that we need to build that embassy. And it's very simple. I mean, the smallest embassy on Earth has authorization. There's a protocol existing for embassies all over the world. It's the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So, of course, discussing with governments, it's not easy, as you can imagine. It's the hardest part is to get to speak to the right person, because there are many, many layers, many levels before you reach the right person to talk to. There are a lot of people interested in money. The first question they ask is, what's in it for me? You know, so this is how the political system is working. So this is a big challenge to get to talk to the right person. But when I succeed to talk to the right person, either a minister or even the president of a country or politicians, I realized that one of the main challenge is to explain to them how it's going to happen. This encounter with the extraterrestrial civilization. And they have fear. This is what I realized. You know, there are humans just like you and me. And, you know, when they are politicians, ministers, or presidents, they want to be re-elected. They want to please the people they are supposed to be there to serve. So my main challenge, I would say, is to help them understand that the risks are real, but as Brigitte said, the outcome and the benefits are way bigger than the risk, because they're afraid to lose power. They're afraid that how the people of their country will react if they announce that they accept to build an embassy. The religious leaders, how are they going to react in these countries? So they have a lot of fears of what will happen. But there are a lot of benefits. And I think we are succeeding pretty well right now, because you know that right now on our planet, there is no protocol to welcome extraterrestrial. The only protocol to manage the diplomatic relation is the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So this is why we decided with the Maitreya, with Rael, to propose to a country to organize an international conference to discuss a new protocol to be added to the Vienna Convention. Because in 1961, I don't think they were thinking about that one day we will welcome extraterrestrials, so we have to include some articles in the Vienna Convention to make sure it will go well. So this is the first step that we are trying to do. So it makes the pill a little bit easier to swallow, because you're not announcing right away that you will build the embassy. But let's gather countries together and discuss what could be the protocol to welcome extraterrestrials. It's very simple. We already prepared it. So just a few more articles to include extraterrestrial civilization to the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So what I can tell you today is what I feel and what I think is we are very close to find the first country to accept to host that conference. We are having right now discussions with a few countries very interested. And as you know, we signed a memorandum of collaboration with one country last year in 2025. So it's going very slow. You know, we are not necessarily their priority, but it's moving forward. So, you know, I'm very, very optimistic that very soon we will succeed finding the first country who will accept to host that conference. We are very close to succeed.
And, we have to do something, and something has to happen because Elohim will arrive before 2035. Yeah. So if you consider that to build the embassy, it will take 2 to 3 years, to sign the authorization, the protocol and everything, maybe 1 year, so 4 years. So we have to be ready by 2030. So 2030 is tomorrow, it's in 4 years. So something has to happen. And I think that the movie Disclosure Day from Spielberg is helping a lot to help people understanding what's happening. I don't totally agree with especially with the final of the movie, which is a little bit tricky to me. But what I appreciate is that it's opening mind to something different, to something else, that there is something out there. So this is very, very important because the big changes come from the people, not necessarily from the government. And we see exactly what's happening right now in the US because of the pressure that the people are putting on the government. They are disclosing some information. And I think that what they disclosed so far is the tip of the iceberg. I think there is way, way more to be disclosed. And the more they will disclose, the more there will be misinformation. But the intelligent people will see what there is there to see. So I'm very, very optimistic. There are some challenges, of course, but one by one, we are working to succeed, so to move forward. Yeah. So it's going well. It's going well. It's long. We need patience in action. And patience is not my main quality. So I've been there for 15 years to help Maitreya to assist him to make this project a reality. So I can tell you that I feel I'm more patient now than 15 years ago. Yeah. I'm sure every time you go to a dinner party, there's lots of advice you're going to be hearing about how you should be doing it, what you should do. Of course. And you know what? I appreciate it because I'm learning too. I'm learning. Yeah. So it's a beautiful adventure. It's a dream. Our dream will come true. That's for sure. Yeah. For what it's worth, you fully have my support. I say in the small amount that can mean, you absolutely have my support, and I'm sure the support of every single Raelian on the planet. And well done, and congratulations for how far you've come so far. And I hope the amendment to the Vienna Convention goes well. If you don't mind, I've one question that comes about from this, and I think one of the key things for me, and I know we've been talking for 15 minutes, and maybe if we keep it brief, I wonder, just as an ordinary person, why should I care? Why should I care that we evolved, or God created us, or we were created by human beings, which basically the extraterrestrials are human beings. We are created in their image, and they are a humanity. Why is that better than evolution? Why is that better than God? Why should I care which one it is? And just quickly, does anybody have any insight into why it's an important acknowledgement for each individual to make why it matters? If not, I'm happy to answer the question myself, but it's always better if someone else answers it. It matters to them, Glenn, because first of all, they hook to a religion, they look to traditions, and they look to a family. Since I became Raelian, I have no idea how many calls I had from friends, from Jewish people, from community, from this, from that. And that, what you're doing is damaging our entire community, is damaging our religion. Because if you get out of it, we need to keep you in because we are one, we are a community. It's matter of, if you take, for example, rabbis or government, it's matter of power and it's matter of money. They're going to lose their income if it's discovered that the Elohim created us.
there is no more place for a God anymore. So most of those people who believe without understanding, they have two crutches. One is God, one is the soul. As our philosophy, and according to the message the Elohim give to Rael, there is no God and there is no soul. So if you take those two crutches, people fall down. They don't stand on their feet. It's very interesting in the sense that the way I see it, believing that humanity created us gives me power because I'm a human. I'm not beholden to some divine thing or some random anything. I have the power to choose my own way in life. I am in charge of myself. Human beings, I'm a human being. I relate to that. I don't relate to an ethereal God idea that has to arrive, is everywhere, but has to arrive on a fiery chariot in a big noise and requires me to bend down and worship and go to a place and give money on a Sunday. You know, like I don't relate to that. And I also don't relate to the random chance evolutionary idea either. I just think a human creation of human beings is a scientific creation. And so many people ignore the fact. They say that well, the only scientific creation is evolution. It's just nonsense. It's a nonsense. Human beings creating human beings is a scientific creation. It's not an ethereal mumbo jumbo. It's a scientific, tangible thing that we can, as a humanity, reach. So, having that power, having that strength, knowing that I am important, I am free, I am an individual, I am alive, that is important, that does mean something, as opposed to it being random and it doesn't really matter because it was all evolution, just chance, and you know, you'd be gone and it doesn't matter. It gives me a strength of that things are important. There is something important happening, and that is we have been given responsibility of carrying on humanity to another humanity at some point. That's a huge undertaking, and it's hugely important in my view. So for me, I think it's a big awakening to make the decision: do I believe in a God? Do I believe in evolution? Or do I believe in humanity? For me, it's a no-brainer. I believe in human beings, and I believe in all of us to make it happen. Anyway, thank you so much for the conversation. It's lovely. Honestly, I could talk to all of you for hours and hours and hours on this subject, and I really appreciate your candor and you know, walking the walk, talking the walk, whatever that saying is. Well done, and congratulations again to Daniel, and keep going. Toi toi, as we say in the acting industry, which means good fortune. Hope things go well.
So, das waren eine Menge Infos. Noch einmal hallo, ich bin Dagmar und ich freue mich auch im Namen der Rael-Bewegung über euer Interesse an diesem Vortrag. Das Video könnt ihr euch demnächst auf unserem YouTube-Kanal ansehen, Rael-Bewegung. Den Link stelle ich euch in den Chat nachher. So, vielleicht habt ihr Fragen dazu, die ihr gerne stellen könnt. Ihr seht unten eine Hand, drunter steht Handheben. Wenn ihr also eine Frage stellen wollt, virtuell die Hand heben könnt ihr dazu, dann wissen wir, dass ihr, genau, dann müsst ihr nur da draufklicken, dann können wir sehen, dass ihr eine Frage stellen wollt und wir öffnen dann das Mikro für euch. Für diese Fragerunde ist eine halbe Stunde vorgesehen. Das heißt, wir werden jetzt bis 16:30 Uhr eure Fragen beantworten. Aber wenn ihr wollt, jeden Mittwochabend von 19:30 bis 20 Uhr habt ihr auch die Möglichkeit, mit uns live zu diskutieren. Den Link dazu stelle ich euch nachher auch in den Chat. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an germany@rael.org und wir können eine andere Zeit ausmachen. Hier bei mir ist der Marcel. Hallo Marcel. Der mit uns, der mit mir, jetzt funktioniert es, der mit mir zusammen gerne eure Fragen beantworten wird. Rainer. Okay. Rainer hat eine Frage. Gut. Ja, gut, vielen Dank. Danke für den schönen Vortrag, hat mir sehr gefallen. Aber ich habe eine Frage, und zwar die Propheten in der Vergangenheit, die haben ja alle gesagt, dass sie wiederkommen. Aber wir haben hier jetzt nur gesprochen, oder in dem Video gab es nur jetzt die Information, dass die Außerirdischen kommen in Botschaftsgebäude, für die Außerirdischen. Wie passt das jetzt zusammen, dass die Propheten, alle Propheten der Vergangenheit sagten, sie werden wiederkommen, aber hier ist nur von den Elohim, von den Außerirdischen in ihrem Botschaftsgebäude die Rede. Wie passt das zusammen? Oder wie kommen die alten Propheten wieder? Da gibt es ein zweites Botschaftsgebäude, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, vielleicht eine Frage für mich, Rainer, danke. Also, es ist so, wie Rael es uns erklärt, wenn die Elohim kommen mit ihrem UFO auf diesem diese Landeplattform landen, dann, sagt er, bringen sie auch die früheren Propheten mit. Sie kommen also nicht nur selbst oder alleine, sondern sie bringen auch, wie sie es seit jeher versprochen haben, in den Religionen, nicht nur der jüdische, sondern alle anderen, die Propheten mit, die ihre Gesandte waren in der Vergangenheit, um der Menschheit weiterzuhelfen auf dem Weg der Entwicklung. Beantwortet das deine Frage? Okay, ja gut, wenn sie die Propheten mitbringen, ja klar. Das wird dann ein Riesenspektakel, würde ich mal sagen. Also, und nur ist die Frage dann für mich, wie würden dann die einzelnen Religionen dann darauf reagieren, wenn im Prinzip ihr Prophet wiederkommt, und akzeptieren sie das dann? Oder wie würde dann diese ganze Situation oder die Gesellschaft, wie würde da die Gesellschaft diese Begegnung dann quittieren, sage ich mal? Oder, ja, du hast recht. Die Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Einstellungen und wir werden auch genau das sehen. Das heißt, dass manche natürlich ihre Freunde davon schwimmen sehen, die werden dagegen sein, und andere, die offen genug sein und ehrlich, die werden die Tatsachen akzeptieren und auch die Erkenntnis, dass wir von diesen Elohim erschaffen wurden, und werden sie ja mit Freude empfangen. Die anderen bleiben entfernt, das ist kein Problem. Ich höre dich nicht mehr im Moment. Ach, Oder wieso es ist nicht? nur, ich weiß nicht, oder es ist nur bei mir. Moment. ja, ich höre ihn. Könnt ihr Marcel hören? Ja. Rainer sagt, er hört mich. Gut, Okay, dann habe ich ein Problem. dann hast du ein Problem. Okay, ja. Und ja, ich schätze, so wird es sein. Vielleicht auch werden manche Menschen versuchen, das zu bekämpfen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagen die Elohim,
wenn sie kommen, dann, wenn eine entsprechende repräsentative Anzahl Menschen dies wünschen. Repräsentativ heißt jetzt nicht 50%, sondern vielleicht eine Mehrheit von Menschen, die das akzeptieren können, oder wie bei der Geschichte von diesem 100. Affen. Ihr wisst ja, dass auf einer Insel da die Affen ihr Essen gewaschen haben und irgendwann fing es auch auf der Nachbarinsel an. Das ist etwas, das wir noch nicht recht verstehen, das sich in der Gesellschaft also entwickelt und da Gesetzmäßigkeiten gelten, die Elohim besser verstehen als wir. Und wenn Sie sagen, wenn das erfüllt ist, kommen Sie. Und dann sind Sie auch berechtigt. Und wer dann dagegen ankämpft, seine eigenen Schöpfer nicht zu akzeptieren oder ja, nicht einladen möchte, der wird natürlich auch die Konsequenzen zu spüren haben. Ich schätze, das wird nicht ganz einfach, aber zuerst wiegt einmal der, der Empfang als solches. Das ist genauso, wie wenn man ein Kind empfängt. Ich meine, zuerst kommt Schmerz, dann kommt eine große Freude, wenn das Kind da ist, aber auch hinterher wird es nicht ganz einfach. Hätte ich jetzt, wenn ich noch darf ich noch eine Frage stellen? Ja, bitte, tu es. Ich meine, ich sehe jetzt keine andere Okay, weil Hände. wir reden jetzt hier von außerirdischen Botschaftsgebäude und ja, was für ein Benefit hat denn die Menschheit, wenn jetzt diese Außerirdischen in ihrem Botschaftsgebäude landen würden? Ja, also Sie versprechen in der Botschaft, die Sie uns schicken, und wir machen ja immer wieder Aktionen, in denen wir die Menschen darauf aufmerksam machen, dass wir auf unserer Site Rael, also rael.org wie Organisation, dass wir dort die Botschaften bereitgestellt haben und man kann sie kostenlos herunterladen. Jetzt habe ich fast die Frage vergessen. Benefit, was hat der Benefit Also für die Menschheit? genau, die Elohim versprechen auch, dass die Menschheit, nicht die Menschheit, die Nation, das Land, das sie als erstes akzeptieren wird oder vielleicht indem sie unter mehrere vielleicht dann ihr Botschaftsgebäude bauen, dass das Land von ihnen geschützt wird. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Es ist nicht sicher, dass jeder äh, das mit einem guten Augen sieht äh, und dass gleichzeitig dieses Land äh, in spiritueller Hinsicht, wie soll ich sagen, dass der Mittelpunkt der Erde sein wird. Und vielleicht auch dann die ersten Technologien bekommen wird, die auch die Elohim uns zukommen lassen wollen. Sie sagen, wir sind zu dem bereit, wir wollen nur eins, wir wollen nur sehen, dass ihr friedfertig seid. Denn wie es auf der Erde momentan aussieht, ne, das ist ja, man hat das Gefühl, dass Krieg ein Hobby der Menschheit ist. Mhm. Dazu sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass genau aus dem Grund wir jetzt schon immerhin seit 2012 hat Rael diese Aktion initiiert. Eine Aktion, die nennt sich Eine Minute für den Frieden. Genau aus diesem Grund, denn die Elohim, oder die Außerirdischen, sie werden nur kommen, wenn die Menschheit auf dem Weg zum Frieden ist. Wir zweimal in der Woche, Dienstagabend von 9 bis 9:15 Uhr und Donnerstagabend 9 bis 9:15 Uhr bieten wir Friedensmeditationen an. Den Link dazu stelle ich euch auch noch in den Chat. Ihr könnt mal schauen, ich habe euch dort diverse Chats reingestellt. Live-Diskussionsforum, wenn ihr noch Fragen habt, die euch vielleicht später kommen, könnt ihr dazukommen am Mittwochabend von 19:30 bis 20 Uhr. Oder wie gesagt, bei diesen Friedensmeditationen mit uns meditieren. Denn je mehr wir sind bei diesen Meditationen, umso stärker wirken sie. Ich lade euch ein.
kommt mit dazu oder ihr meditiert für euch. Genauso gut möglich. Es heißt 1 Minute für den Frieden, weil wenn wir immer wieder mal 1 Minute machen, und zwar am besten, wir schlagen vor in der 59. Minute, denn je mehr wir sind, die zur gleichen Zeit meditieren, umso besser. Gut, das war es kurz von mir. Ja, Rainer, war das ich, die Antwort auf deine Frage oder hast du noch? ich würde noch etwas hinzufügen. Und zwar, Okay. es gab mehrere wissenschaftliche Studien darüber, dass man bei diesen Meditationen, ja, für den Frieden, die ganze Gruppen schon gemacht haben in der Vergangenheit, in manchen Weltanschauungsgruppen und so, ist damals schon bewiesen worden, dass dies einen Effekt hat auf die Umgebung, zum Beispiel in einer Stadt, einer größeren Stadt oder in einem Land. Und das ist wirklich wissenschaftlicher Fakt jetzt. Wenn man sich vorstellt, wir können Einfluss haben auf das, was in der Welt geschieht. Wenn wir nur zahlreich genug sind und meditieren, da schaffen wir uns keine Feinde, da brauchen wir nicht in eine Demo geknüppelt werden, einfach nur zu Hause für den Frieden meditieren. Das ist fantastisch. Rael hat es uns auch schon erklärt. Er sagte, also für den Frieden meditieren, das ist eigentlich für ein selbstloses Ziel sozusagen, ist 1 Millionenfach stärker als nur für sich zu meditieren. Stellt euch vor. Ja, und damit gebe ich zurück zum Moderator. Ne? Wir sitzen hier nebeneinander, muss man schon mal sagen. Ja, genau. Ich sehe gerade, Bärbel hat die Hand gehoben. Bärbel, du hast eine Frage? Ja, erstmal herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Ich habe 2 Fragen, aber eine hat sich schon ziemlich ausgefüllt. Haben oder stellen die Elohim Bedingungen an uns, um auf die Erde zurückzukehren? Aber da hat Marcel sich schon geäußert, dass es wohl ziemlich viele Menschen sein müssen, die diesen Empfang wollen. Wie seht ihr das? Ja, Möchtest du? Okay. also ich fange mal an und dann Okay. kannst du eventuell Ergänze. noch Okay. ergänzen. Genau, Gut. das stimmt. Das ist natürlich eine der ersten Bedingungen. Sie sprechen darüber im ersten Buch, dass Sie in den ersten Enthüllungen, die Sie gemacht haben und die Sie gebeten haben, Rael mitzuschreiben, als er seinen ersten Kontakt hatte. Das ist schon mal, dass entsprechend viele Leute dann zu diesem Botschaftsgebäude kommen oder sich darum versammeln und diesen Kontakt wünschen. Also man sieht, sie werden nicht kommen, nur weil sie das so bestimmt haben. Sie kommen nur, wenn wir Menschen das wollen. Und die zweite große Bedingung ist, dass sie sehen wollen, dass die Menschheit in Richtung Frieden geht. Das heißt, schon angefangen hat, etwas zu tun, damit so langsam Frieden kommt auf der Erde. Wir haben ja heute, das wissen die wenigsten, eine Bewegung, die heißt ICAN, I-C-A-N. Und diese Bewegung arbeitet und macht Lobbying bei der UNO, damit Atomwaffen abgeschafft werden, beziehungsweise verbannt werden. Und es sind heute mehr als genug Menschen. Es gibt ja bestimmte Regeln, dass etwas, das angeboten wird, dann vorgeschlagen wird, auch akzeptiert wird bei der UNO, dass genügend Länder, ich meine über 50, diesen Vorschlag schon akzeptiert haben und heute offiziell, unsere Länder sprechen nicht gerne darüber, sie sprechen gar nicht darüber. Offiziell sind Atomwaffen verbannt. Hm. Wer weiß das? Sucht mal nach, forscht mal auf Internet, fragt mal euren Freund Google. ICAN. Das ist diese Bewegung und da werdet ihr mehr darüber erfahren.
sonst noch? Ich Ja. hätte vielleicht nur noch darauf hingewiesen, wie wir im Vortrag gehört haben, was Marcel gesagt hat, sind schon einmal die Voraussetzungen. Und in gewisser Hinsicht ist dieses Botschaftsgebäude, wenn wir es schaffen, ihr habt ja gehört, es ist nicht einfach, so ein Botschaftsgebäude für Außerirdische zu errichten. Man muss ein Land finden, das einverstanden ist. Es gibt viele Hürden zu überwinden, auch was die Angst davor bedeutet. Wenn ein Minister dann sagt, ja, okay, oder ein Präsident von einem Land sagt, ja, wir machen das, was sagen die anderen dazu? Auf persönlicher Ebene, auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene gibt es viele Hürden, und deshalb ist dieses Botschaftsgebäude, das denke ich auch, wie so eine Art Einladung. Wir sind einverstanden, dass ihr kommt, bitte kommt. Wollte ich nur noch kurz ergänzen. Bärbel, du hast Ja. noch eine Frage? Ja, und zwar, wir nehmen uns jetzt mal, oder besser gesagt, wir stellen uns jetzt vor, wir haben ja eben das Botschaftsgebäude, das wunderschöne Gebäude gesehen im Film. Es ist soweit, der Tag ist, man weiß, sie kommen und wird dann die Railbewegung außer den Raelisten auch andere Menschen, vielleicht auch Politiker einladen? Was glaubt ihr, wer da alles dazukommen kann? Dass sich das vielleicht dann alles schneller verbreitet auf der Erde, dass jeder einzelne Mensch auch was davon profitiert? Also ich fange mal an. Okay. Wenn dieses Botschaftsgebäude gebaut wird und wenn genügend Menschen dann sich zusammenfinden, um die Elohim zu empfangen und sie kommen, dann wird natürlich alles anders. Auf einmal wird natürlich die Menschheit erkennen, oh, wir sind ja nicht alleine im Universum. Ja, wir sind, wo eine Zivilisation ist, sind vielleicht auch noch andere. Ja. Und so ist es auch. Die Elohim sagen, sie haben Kontakt mit vielen anderen Zivilisationen in der Galaxie, also rings um uns herum. Und ja, es wird dann, wie ich schon gesagt habe, es wird unterschiedliche Reaktionen geben. Aber wir sollen nicht vergessen, die Elohim selbst sagen, dass sie einen 25.000-jährigen Vorsprung auf uns haben. Das ist eine Menge. Wir können gerade mal auf 3 oder 5 Jahrhunderte der wissenschaftlichen Entwicklung zurückblicken. Aber die blicken auf 250 Jahrhunderte wissenschaftliche Entwicklung zurück. Denn sie sagen, als das Ganze begann auf ihrem Planeten und sie gerade so wie wir jetzt aus der Primitivität herauskamen, war das vor 25.000 Jahren. Stellt euch vor, wie viel diese Wesen bis heute wissenschaftlich dazugelernt haben oder auch gesellschaftlich. Wir können uns da nicht wirklich eine Vorstellung von machen. Jedenfalls, wenn sie kommen, werden sie auch Ideen haben und uns, also denen, die ihnen jetzt helfen, uns helfen, damit wir dann besser ja, die Schwierigkeiten meistern können, die dann entstehen werden. Da Brigitte, ja. habe ich überhaupt keine Zweifel darüber. Brigitte hat es ja auch ausgeführt, was das bedeutet. Brigitte ist Wissenschaftlerin, die weiß in der Hinsicht, wovon sie spricht. Und sie hat ja ein bisschen erklärt, diese Fortschritte, die wir jetzt nur in den letzten 100 Jahren gemacht haben, die sind immens. Stellt euch mal vor, ihr werdet 1910 geboren. Und das, was damals Stand der Wissenschaft war, verglichen mit dem, was heute Stand der Wissenschaft ist, das ist unvorstellbar. Wir können uns wirklich überhaupt nicht vorstellen, was diese 25.000 Jahre auch nur bedeuten könnten. Ich habe gerade gesehen, Rainer hat noch mal die Hand gehoben. Rainer, hast du noch eine Frage? Ich wollte Moment, gerade sagen, dein Mikrofon jetzt. war ausgeschaltet. Ich wollte noch fragen, da Sie ja uns 25.000 Jahre voraus sind und wir im Prinzip wie du gesagt hast, 300 Jahre erst wissenschaftlichen Fortschritt haben.
aber wir trotzdem in der Vergangenheit der Menschheit uns ständig bekriegen und gegenseitig abschlachten im Sinne eines Gottes, wie auch immer. Und diese Elohim haben uns 25.000 Jahre voraus. Wie haben die das gemacht? Wie haben die ihre Gewalt überwunden oder haben sie überwunden? Oder gibt es da einen Mechanismus, der es erlaubt, dass ich, wenn ich eine gewisse Entwicklungsstufe habe, dass ich dann nicht mehr gewalttätig bin? Gibt es da einen Schalter, der sich umlegt oder ist es genetisch bedingt oder wie auch immer? Weil viele haben ja auch Angst, die sagen, Außerirdische kommen vom Himmel oder die Regierung sagen uns das ja, die Außerirdischen sind unsere Feinde, wenn sie kommen, sie sind immer böse und wir müssen uns gegen außerirdische Gewalt wappnen. Und jetzt stellt die Raelbewegung hier ein Botschaftsgebäude hin und sagt, will die Außerirdischen willkommen heißen. Irgendwas, wie passt das zusammen? Möchtest du? Du hast Ach gerade so, angefangen, was okay. zu sagen. Ja, klar. Du sagst, wie passt das zusammen? Wir dürfen nicht mal, wenn wir mal das große Ganze betrachten. Wir sind heute als Menschheit sozusagen wie ein Kind, das im Körper der Mutter heranwächst und irgendwann geboren wird. Und dieser Mensch wird geboren, wenn er alle Organe hat, die er braucht, um selbstständig zu leben. Ja? Mit der Menschheit ist es ganz ähnlich. Die Elohim sagen, sie haben eine Wissenschaft, die wir noch nicht kennen. Das ist Makrobiologie. Wir benutzen heute nur Mikrobiologie. Ja? Wir schauen in die Zellen, die Moleküle und versuchen das zu verstehen. Aber die Elohim sagen, die ganze Menschheit ist eine Wesenheit. Und auch sie hat ihre Gesetzmäßigkeiten und die kann man verstehen. Die Menschheit, sagen sie, ist jetzt quasi im Begriff, geboren zu werden, weil die Organe, die jetzt wir bilden, das sind keine Organe an unserem Körper, sondern das sind Technologien. Wir haben zum Beispiel, unsere Regierungen oder unsere Länder sind ganz, ganz stark dabei, auch wenn sie es nicht sagen, auf dem Gebiet der Nanotechnologie zu forschen. Ja, Nanotechnologie, das ist eine Technologie, die auf dem Gebiet der Atome Dinge zusammenfügen kann, nach Belieben. Und daran arbeiten unsere Regierungen schon länger, schon 20, 30 Jahren und investieren auch immens Geld da hinein. Ich meine, manchmal fragen die Leute, ja, wo geht denn unser Geld hin? Wo geht denn das Geld unserer Steuern hin? Hier habt ihr zum Beispiel ein Beispiel. Und wenn all diese Funktionen, auch Gentechnologie und, wenn das alles erfüllt ist, dann sind wir bereit, geboren zu werden. Und das ist jetzt in ein paar Jahren, allerhöchstens ein paar Jahrzehnte, sind wir so weit auf der Erde und dann wird die Menschheit geboren wird. Und wenn die Menschheit geboren wird, dann treten wir in eine neue, wie soll ich sagen, in eine neue Situation ein, in ein neues Zeitalter. Denn die Elohim sagen, ab da wird dann die Wissenschaft alle Probleme der Menschheit lösen. Und wie Rainer jetzt fragt, ich meine, klar, unser Hobby scheint Krieg zu sein, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt noch im Bauch der Mutter. Kann sein, dass dort die Dinge ganz anders funktionieren oder ja, nicht ganz anders, aber doch so, dass wir es nicht unbedingt so klar erkennen und das ganz anders laufen wird, wenn wir geboren werden. Denn im Bauch der Mutter ging ja alles viel, viel schneller. Es wurden immer wieder neue Zellen hinzugebildet und so weiter. Und das plötzlich geht auch noch weiter als Kind. Ich meine, man wird ja erwachsen, aber viel langsamer. Irgendwas ändert sich ganz plötzlich. Und ich vermute auch in der Hinsicht wird sich etwas ändern, sodass wir die Menschheit nicht wiedererkennen werden, wenn wir jetzt in ein paar Jahren höchstens in diesen neuen Zustand eintreten. Und ich denke, das ist jetzt nur meine persönliche Philosophie, ne?
Das dürft ihr nicht als das nehmen, was die Raelbewegung sagt, aber ich denke, das hat auch damit zu tun, die Elohim sagen uns ja, ihr werdet jetzt demnächst entdecken, wie ihr das Leben verlängern könnt. Ja? Seht ihr, das ist auch so eine Sache. Der Fötus, der lebt irgendwie anders als das Kind, das dann geboren ist, deren Zellen viel länger leben. Und so werden auch wir durch diese Lebensverlängerung das erreichen, was die Elohim kennen, und zwar ein Leben, das 1000 Jahre lang gelebt werden kann. Das ist schon wieder was ganz anderes als nur wie heute 100 Jahre. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ja, vielleicht noch kurz. Die Elohim sagen uns ja auch, dass eine Zivilisation erst dann imstande ist, ihrem Planeten zu entkommen, also das Weltall zu erforschen, wenn sie ihre Aggressionen überwunden haben. Man sieht es ja hier bei uns. Wir sind so beschäftigt, gegenseitig einander den Schädel einzuschlagen. Wir versuchen zwar irgendwo hinzukommen, aber wie weit haben wir es geschafft? Nicht sehr weit. Das werden wir erst dann schaffen, wenn wir auf der Erde, zumindest der Großteil, friedlich ist und die immer noch Aggressionen haben, dass die überwiegen, die friedlich sind. Erst dann werden wir imstande sein, woanders hinzugehen. Insofern sind wenn davon gesprochen wird, dass die Außerirdischen böse sind, das kann schon sein, dass es gibt, was weiß ich, wie viele Planeten. Da werden mit Sicherheit welche dabei sein mit wirklich aggressiven Menschen, aber die schaffen es nicht hinaus in den Weltraum. Ja, und bei uns ist ja immer noch die Frage, schaffen wir es, uns selbst zu vernichten? Oder schaffen wir es, davon zu kommen? Noch ist nichts entschieden. Und es liegt eigentlich auch an uns allen und deswegen auch unsere Friedensaktionen, um dahin zu kommen, dass wir es schaffen, dass wir wirklich zu einer, ja, kleinen Moment, Marcel, dass wir wirklich zu einer Menschheit werden, die es verdient, hinauszugehen in den Weltraum und andere Zivilisationen zu treffen. Die Elohim haben auch gesagt, diese Aggressionen, das ist schon ein Teil auch von uns Menschen. Die Elohim haben dafür gesorgt, damit ihre Leute diese Aggressionen abbauen können durch zum Beispiel gewalttätige Spiele, damit das eben nicht zu einem Problem für den gesamten Planeten wird. Marcel, du wolltest noch was sagen? Marcel ist stumm geschaltet. Ah. Ups, ja, du hast recht, das war ich selbst. Also diese Möglichkeiten, zum Beispiel wie diese gewalttätigen Spielen, das ist schon ein Vorschlag, den die Elohim machen, damit wir dieses Problem der Gewalttätigkeit selbst in die Hand bekommen. Und das ist natürlich nur für die, die diesen Druck spüren, gewalttätig zu sein. Das ist hauptsächlich dann, wenn man jung ist, ne? Und sich dann quasi die Hörner abstoßen können, wie man so schön sagt, mit anderen Leuten, die es auch sein wollen. Und okay, dagegen ist sonst nicht viel zu sagen. Okay, dann ist das was anderes als ein ganzes Land, ja, dazu zu bringen, dass es mitmacht und dass dann Millionen Toten passieren. So, das ist, also in den Botschaften ist sehr viel auch von den Elohim an Ratschläge an uns gegeben. Zum Beispiel im 2. Buch ist ein Kapitel, ein ganz großes, das heißt die Schlüssel. Das sind Schlüssel, wie wir Probleme in der Gesellschaft lösen können. Marcel, das bringt mich jetzt ein bisschen von meinem anderen vom Thema Gedanken ab, aber okay. Wobei wir haben das, wie soll ich sagen, es ist gleich 4:30. Das heißt, wir müssen leider schließen. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, ich habe in den Chat den Link geschrieben zum Mittwochsforum. Kommt einfach dazu, jeden Mittwoch 7:30, dann können wir weiter diskutieren. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Wie man sieht, es ist ein interessantes Thema, über das es viel zu sagen gibt. Darf ich noch ganz kurz was Ja, hinzufügen? bitte. Ja, okay.
Und zwar gut. Was wir hier tun, das ist genau das. Wir versuchen, der Menschheit zu helfen. Und weil wir uns bewusst sind, dass die Entwicklung so läuft, wie es in den Botschaften steht und dass die Menschheit jetzt vorangeht in großen Schritten. Und bitte, ihr könnt uns helfen. Wir sind nur ein paar Leute. Ihr könnt uns gerne helfen, damit das besser geht. Die Elohim sind auch in der Hinsicht schon weiter. Sie nehmen unter ihnen oder unter ihrem Team die Leute auf, die sagen, okay, ja, ich will mithelfen. Also nicht wir rekrutieren, manche Firmen Nee. sagen, wir rekrutieren, Nein. nein, aber ihr könnt mit uns kommen und uns unterstützen. Ihr seid willkommen. Danke. Danke, Marcel. Danke euch allen. Und vielleicht bis bald. Tschüss. 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 Ich sehe gerade